Data set. Data set is a component. So listen here. So listen here. And pipeline. So pipeline is a component. So we have the 10 types of components here. That will be the pipeline. And activity also component. Okay, activity and data set. Yes, data set is a component only, Dheeraj. Please don't be confused. Okay, while I'm going to asking, this is a component. Yes, it is right or wrong, you can say that surely yes, this is a component if you know the correct answer. Okay, so please don't be confused. Okay, anyone. సో సర్వీస్ మా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు అవునా అని అడిగితే మీకు తెలిస్తే ఎస్ అని చెప్పండి, అక్కడితో ఆన్సర్ మాత్రం స్టాప్ చేయకండి, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి. ఓకేనా? సో మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే 10 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఏడిఎఫ్లో. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ ద 10 టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. సో దాట్ విల్ బి పైప్లైన్, యాక్టివిటీ, డేటా సెట్ అండ్ లింక్డ్ సర్వీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ data flow. Next, trigger. So already we know how many types of triggers we have. Cheppali. Three types. 3 types. So that will be the event trigger, schedule trigger, Schedule trigger. schedule trigger, manual trigger, One more manual trigger, tumbling trigger. Okay na? So we have the 4 types of. What about this tumbling trigger? Why? Tumbling trigger. Tumbling trigger. Okay. Integration trigger. I think Windows trigger also there. So integration runtime. So parameter. Okay. Next, variables. So and monitoring. So I'll tell you the small one line answer. Suppose the interviewer asks how you can say. So what is pipeline? So pipeline will be the workflow. So how the workflow you need to contains in the activity. So you can say, so workflow container contains, workflow contains or container, sorry, workflow container for activity. Okay, so you can tell workflow container activities, the only one word line answer you can say. Okay, what is activity? The activity will be the task in a pipeline. Okay, task in a pipeline. So how it will be move the data, transfer the data or else control the data. Okay, so in the activity way perform like that. And please tell me what is the data set. Tell me what is the data set. Guys, what is the data set? Pipeline. The data set, you can tell the small thing. Data set means data structure. Okay, data structure. So in the data structure it will tell you that source, target. Okay, source and target in the data set it will tell. You can tell in the small one word answer. And can you tell me the full definition for data set? Data set ante enti? What is data set asalu? Dheeraj, what is data set?
It is the structure that describes the data which is used in data pipelines. Your voice cutting, Dheeraj. Your voice is cutting. So you can tell me Due to the network issue at my end. sorry, Dheeraj. Due to rain, their network is low. Okay, okay. Uh, so here say I'm tell you the small definition here. What is the data set means? It will be collection the related data. It will be collection the related data. You can just simply you can tell what is the data set means. It will be collected the related data only. Okay. So where it will be collected from source to target. So you can tell me the small definition for this. That will be the structure collection of related data used for analysis or processing. So it will be process the data, sorry, it will analysis data, and after that it will be processing the data. So what is the data set? You can tell the small definition for it is a structure for collection of related data. It is used for analysis or processing. ఓకే, అనలైజ్ చేయడానికి డేటా సెట్ యూజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి డేటా సెట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అలా స్మాల్ డెఫినేషన్లో చెప్పండి. యాక్టివిటీ అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ? సో దట్ విల్ బి ద టాస్క్ ఇన్ ఏ పైప్ లైన్. ఓకే, సో యూ కెన్ టెల్ లైక్ దట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లింక్డ్ సర్వీస్? వాట్ ఈస్ ద లింక్డ్ సర్వీస్? ఏమైంది? డెఫినేషన్స్ చెప్పట్లేదు. మా ఏమైంది? డెఫినేషన్స్ చెప్పట్లేదు. It is the virtual connection between ADF and the storage account. Okay, it is a virtual connection between the ADF and Storage account. yes, you can tell me. It is a virtual connection Between correct, between ADF and storage ADF account. and storage account. Very good, Dheeraj. What is data flow? Visual data Representation. transformation. Okay, How the data is transformed in pipeline. using Data pipeline for it. or activity. Okay, so you can tell a small definition for this. And a visual or logical process that moves and transform data from source to destination. Okay, so data will be transformed from source to destination. You can tell like that only. Okay, next, what is triggering? What is triggering ante enti? What is trigger? We have the Trigger is 4 like types of triggers. Okay, and what is trigger normally? starting some project, process or job at a particular time or some event. This might is known as trigger.
Okay, pipeline scheduling. So you can tell the trigger. What is the exactly trigger means? um, Events that automatically starts a pipeline or process when the specific conditions are met. You can like tell like that only. So events or else rules, you can use rules, you can take suppose rules that automatically. How the automatically means, already using pipeline you can already fix that point and you can run that pipeline. So using that will be a types of triggers we have, using event schedule or tumbling as well. Okay, so here that automatically, uh, start a pipeline start a pipeline or process when specific condition when specific condition or made. Okay, so it will be helpful like that. Okay, so when the process the data, when the process the condition, so using condition only we have the run the pipeline. Which condition are you going to use? That will be the if conditions or for each conditions. In that conditions you are writing the based on the your event. So based on the event you are writing the particular condition over there, or based on condition the pipeline will be running. And the pipeline is running or not, where you will check? In the monitoring. Okay, in the monitoring component you are going to checking that. So what is integration runtime? అస్సలు మాట్లాడట్లేదు అసలు మీరైతే, ఒక్కల ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. Abhi, what is integration runtime? Runtime means time taken for establishing connection between ఏంటి తెలుగులో two చెప్పండి. different రెండు సర్వీసెస్ మధ్యలో కనెక్షన్ జరగడానికి తీసుకున్న టైం ఇంటిగ్రేషన్. రెండు సర్వీసెస్ మధ్యలో కనెక్షన్స్ తీసుకుంటాము. కనెక్షన్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తాం? డేటా మూమెంట్ వస్తుంది అంటే ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్. ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైంని మనం షార్ట్ ఫామ్లో ఏం చేస్తామని అంటే ఐఆర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. సో ఇందులో ఏం చేస్తామని అంటే డేటా మూమెంట్ని, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ని చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో ఎలా అంటే చూడండి, ద కంప్యూట్ infrastructure in Azure, so using ADF. Okay, direct I'm telling ADF used to move the data as well transfer and integrate the data. Okay, integrate the data. Okay, so what is parameter? You can tell the in the short form what is integrate means. You can tell the compute in the short one line answer, compute for data movement. Okay, only you can tell like that, data movement or transfer movement or else transfer you can tell. Okay, and next, what is parameter? What is static and dynamic? Please tell me this answer. Static means which has no changes. Dynamic means according to input changes. Static means fixed, right? Fixed. Static means fixed. Dynamic means it will be changes as per user requirement.
So in the parameter, while the input you are going to giving the value, so dynamically it will give. Okay, so that will be the parameter, you can tell simply. Okay, Ma'am, examples are like examples you are writing, you are have you observed, you are going to taking one copy data in the down, the services will be there like a sync settings and all the things, so you need to give the input value over there. So we are every time we are not giving anything over there, right? Just we are giving just we are leaving simply like that. In that you need to give the any user requirement as values, so it will be changes into dynamically. Just fixed we are going to giving over there. Okay, so here the dynamic input values in the parameter. Already you know we have seen this component actually. What is variable? In the variables, store, Store value. yeah, store value during pipeline, store value during pipeline run. Okay, what is monitoring? We need to view what the pipeline is running and all the things, view and how it will be running in the logs alert. So if it is running in the monitoring, it should be logs in the alert only. If it is running successfully or not, it will be checks the monitoring. So these all are components in ADF. In the daily we are doing this one only. Already we have performed this all the things in before example, right? This is the how the way the interviewer ask the question. Nine, 10. Next, this is the one question who will be asked, and here what is pipeline? What is pipeline activity? What is pipeline activity? Guys, bro, we create pipeline using activities, no? yes. Tell me small example on that. No, you are asking pipeline activity. Yes, pipeline activity I'm asking. So we have move activity, we have copy activity, Hmm. we have condition activity like if, Hmm. or we have loop activity. Hmm. So what is pipeline activity means a single step or a task. Okay, so it will perform only the specific action. Okay, so using copy data in the stored procedures. So it will be execution flow. Sorry, uh, actually how can you tell you? Okay, in this activity in the single step or a task will be happens here. Okay, for in this pipeline it will run only the specific specific action only. So it will be copying the data or running a stored procedure. Okay, so it will be happens like that. So in the pipeline you can tell the small definition. What is pipeline activity means? The activity pipeline activity or the individual task.
individual task or step inside a pipeline is happening. Okay. ఒకసారి నాకు తెలుగులో చెప్పరా? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటిది అని అంటే వాట్ ఈస్ పైప్లైన్ యాక్టివిటీ అని అంటే ఏంటంటే ఆ పైప్లైన్ యాక్టివిటీ మనకి స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పైన రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఏదైతే అవుతుందో ఆ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ పైన రన్ అయ్యి ఎలా రన్ అవుతుందంటే మీరు సపోజ్ ఒక యాక్టివిటీ రన్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ పైప్ లైన్. ఆ యాక్టివిటీలో ఏం రన్ చేస్తున్నారు మీరు యూజింగ్ పైప్ లైన్? కాపీ డేటా యాక్టివిటీ అనేది రన్ చేస్తున్నారు. అది రన్ చేసినప్పుడు ఏంటిది అని అంటే దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి ఒక స్పెసిఫిక్ యాక్షనే కదా మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో కాపీ డేటా, ఆ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అది దేంట్లో అవుతుందంటే ఒక ఇన్సైడ్ టాస్క్లోనే అవుతుంది అది. ఓకేనా? సో మీరు ఎలా చెప్పాలంటే నార్మల్గా ఒక కాపీ యాక్టివిటీ అనే డేటా దానిపైన స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది రన్ అవుతుందని చెప్తే సరిపోతుంది, అంతే. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో యూజింగ్ అర్థం కాలేదు. అర్థం కాలేదు. I'll tell you. పైప్లైన్ యాక్టివిటీ అంటే అది సెపరేటా? Do we have some activity named pipeline? పైప్లైన్ యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు పైప్లైన్ నుంచి మీరు ఒక యాక్టివిటీ తీసుకుంటున్నారు అక్షయ్. ఆ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటిది? సపోజ్ కాపీ యాక్టివిటీ అయినా ఓకేనా. ఇంకా మనం ఏం యాక్టివిటీస్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము? యాక్టివిటీస్లో మనకి ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి? కాపీ డేటా, కాపీ డేటా అదొక్కటే మనం చేసామా? గెట్ మెటా డేటా చేసామా? ఇఫ్ కండిషన్ చేసామా? సో అవి యాక్టివిటీస్ ఏనా? ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ఏడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? మీకు కరెక్ట్ చెప్తా చూడండి. nearly out, right? కాదు, ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి, పైప్ లైన్స్లో ఏముంటాయి, డేటా సెట్స్లో ఏముంటాయి అని చెప్పలేకపోతున్నారు. ఏమైంది మీకు అసలు? చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక ఇది తీసుకుంటున్నాను, ట్రిగర్ 444 అని చెప్పేసి. ఇది ఒక ఏడిఎఫ్. ఈ ఏడిఎఫ్ లోపలే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఈ యాజ్ పర్ డెఫినేషన్ మనకి ఈ ఏడిఎఫ్ లోపల మనకి పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పైప్ లైన్స్ లోపల మనకి యాక్టివిటీస్ అనేవి ఉంటాయి, అవునా? సో ఇందులో ఇది ఒక నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఇది పైప్ లైన్, అవునా? సో ఈ పైప్ లైన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, న్యూ పైప్ లైన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీసే కదా.
ఇవన్నీ యాక్టివిటీసే. సో హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ ద యాక్టివిటీస్? వీ హ్యావ్ more types of activities using move and transform. Move and transform the data. Synopsis. In the synopsis also we have the notebook and spark. So you can tell these all are activities only. In the Azure we are writing the functions, and we have the some types of functions, and this is all the general properties, and here we are going to giving the some settings, function name and all the things. And In what is each the activity, each pipeline has same activities, right? Same what activity. what Every new pipeline we create will have same activities, right? it is not there the same activity. We have the some activities here. So From that, what we want, we will drag and place it there. yes, we can drag. Already we are going to searching here some copy data, so we are dragging and we are placing here, right? So this is one activity. So what happened in this activity? It will on the specific task, on the specific action, it is performing one task, right? So Okay. using pipeline only it is going. Inside of the pipeline only we are doing these activities, right? Outside of the pipelines we are not doing anything here. Oh. అదే నేను చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా. Now I am able to understand. ఎస్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? పైప్లైన్ లోపల మనకి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఈ యాక్టివిటీస్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. యూ కెన్ టెల్ లైక్ దట్. ఓకే, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? Yes. ఎవ్రీవన్ గైస్, సో ఇక్కడ ఇలా సర్కిల్ సింబల్ ఉంది అని అంటే ఈ పైప్లైన్ అనేది సేవ్ అవ్వలేదు. సో ఎప్పుడు సేవ్ అవుతుంది? పబ్లిష్, వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూయింగ్ ద పబ్లిష్, దట్ విల్ బి సేవ్. ఓకే, are you getting my point? So see here, this is the parameters. In the parameters what we have, the dynamic inputs is there, so you can give the input here. So in the input what it will happen, what the user requirement has, exactly the condition will be there. Based on that condition it will be the pipeline will be run, or else you can when condition you are placing over there, that will be run. In the types also we have some string, and these all are here the float, and these all are operators. In the boolean condition, what is the boolean? In the boolean condition it will be true or false. And arrays also we need to specify array length, array size, and sortings and all the things. Objects also some parameters it is, and these all are dynamic will be happens. And what is the default value? What the default value every time it will be run, that default value you can give in the parameter session. So dynamically it will be happens. Okay, you can delete it, you can delete it as well. In the activity only it will be performed. Okay, so in the variables you need to store the data here. You need to store the dynamic values, how the pipeline has to be run. So all the things you can store here. May I know how many types of variables we have? 3 types of variables, but here we didn't use anything here. So in the string format, you can use it is the string format, the characters will be allowed. In the booleans, what is the booleans? In the boolean the true or false will be accepted here. Integer only number type. Here the what is array means the collection of characters. So in that it will be present. These all are data types, you can tell. And in the variables, the 3 types of variables we can use here. So in that based on condition we need to use. So default value, already you know how the default value we need to set over there. Okay, so store the values using pipeline when it is will be run. So what is the monitoring? This is the monitoring. So here what happens, how the pipeline it will be run, so it is running succeed or not, so you can check here. So that is the monitoring. Are you getting my point? And how many types of pipelines we have? That is also one interview question. How many types of pipelines we have?
Types of pipelines. Types of pipelines. We have four types of pipelines. Four types of pipelines. So what is four types of pipelines? One is data movement. Data movement. So in the data movement, what will be happen? We can copy the data. Wait a second. Data movement. Data movement activity. So in the data movement activity, it will copy data. Copy data will be happen. Next, here data transformation. Data transformation. So what is the data transformation is happen? Transform the data, clean the data. Okay, transformation activity. Okay, so mainly we will use these activities as well, these four types of pipelines. So here the activity that will be transform uh, transform and clean the data. Already we have seen. Next, control activity. So in the control activity we will perform loops as well. Control activity, so we will perform here loops. Next, external activity. Here the external activity we will call API. So what is API? So application programming interface. Here we using the writing the functions as well. And how many types of functions we have? We have the sir already told you guys how many types of functions we have. Abhi, Madam. how many types of functions we have? చెప్పలేదు అనుకో. In Azure. నార్మల్గా చెప్పండి ఫంక్షన్స్ అంటే. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్. Ma'am. Ma'am. ఒక్కరోజు మనకి లీవ్ వస్తే బుక్ తీసి అటేసి ఇటేస్తామని లేదు. Ma'am, somewhere else. బుక్ అటేసి ఇటేస్తామని లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఆడుకుందామా, ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేద్దామా. ఏంటి చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు క్లాస్ ఆపేస్తా. చెప్పండి అభి. ఫంక్షన్ సింటాక్స్ చెప్పండి పోనీ. అయ్యి వద్దులే కానీ నాకు. Functions are like storing the data. Function. What is the function structure will be function name. Okay, so in that functions what we will store, what we will write. Ma'am, we used to give some coding. We give some coding to. ఎక్కడున్నారు? Ma'am, we used to filter the function. We used to type some Function. coding. మా బాబా చదువుతలేరు. రేపటి నుంచి చెప్తా ఆగండి మీ పని. Function is reusable. What the block of code you are writing over there. Okay, or logic, what the logic you are writing or the code you are writing. Okay, that
takes input. Okay, the takes input, perform a task, the specific task you are writing. So that is a function. So function, what is a function means? Function, this is the function you need to write over there, and here the function name, function name, the syntax will be, okay, you are going to write giving the block of code here. Okay, function name, this is the named function we will tell. Okay, so these activities we will perform in the pipeline as well. Are you getting my point, guys? నేను కొన్ని యాక్టివిటీస్ పంపిస్తున్నా మీకు, ఇవి ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, ఇవి మీరు చెయ్యాలి. ఒక్కసారి చూడండి, నేను పంపించాను. ఒక్కసారి చూడండి. ఇవి రేపటి కల్లా చేసి చూపించండి నాకు, అర్థమైందా?